నమస్తే, నేను మీ నాగయ్య. ఈరోజు ముఖ్యంగా ఇంటిగ్రల్ ఈక్వేషన్స్ లో సిఎస్ఐఆర్ డిసెంబర్ 2023లో అడిగినటువంటి 4.75 ఫ్రెడల్హోమ్ ఇంటిగ్రల్ ఈక్వేషన్ సంబంధించిన క్వశ్చన్ మీతో షేర్ చేసుకోవాలనుకుంటున్నాను. అయితే గతంలో మేము ఇంతకుముందు వీడియోలో ఫ్రెడల్హోమ్ ఇంటిగ్రల్ ఈక్వేషన్ ఆఫ్ సంబంధించి ఒక 3 మార్క్స్ క్వశ్చన్ అప్లోడ్ చేయడం జరిగింది. అది సింపుల్ గా విత్ ఇన్ 1 మినిట్ ఆర్ 1.5 మినిట్ లో క్వశ్చన్ క్రాక్ చేసే విధంగా ఈజీ వేలో ఎలా చేయాలనే విషయం చెప్పడం జరిగింది. సో డీటెయిల్ గా ఫ్రెడల్హోమ్ ఇంటిగ్రల్ ఈక్వేషన్ ఎలా ఉంటుంది, ఫస్ట్ కైండ్, సెకండ్ కైండ్, హోమోజినియస్, నాన్ హోమోజినియస్ గురించి కూడా డిస్కస్ చేద్దాం. దాని కాన్సిక్వెన్స్ గా ఈ రెండో వీడియోలో ఇది రెండో క్వశ్చన్, డిసెంబర్ 2023లో అడిగినటువంటి సెకండ్ క్వశ్చన్. ఎలా ఇచ్చాడు క్వశ్చన్ అంటే, కన్సిడర్ ద ఫాలోయింగ్ ఫ్రెడల్హోమ్ ఇంటిగ్రల్ ఈక్వేషన్ ఆఫ్ ఇది ఇంటిగ్రల్ ఈక్వేషన్ ఇచ్చాడు. అంటే ఇది ఫ్రెడల్హోమ్ ఎలా చెప్తున్నాము, లోయర్ లిమిట్ 0, అప్పర్ లిమిట్ కాన్స్టెంట్స్ ఉండడం వల్ల ఇది ఫ్రెడల్హోమ్ ఇంటిగ్రల్ ఈక్వేషన్ వేర్ fx is a continuous function defined on the interval 0, 1. Which of the following choices for f of x have the property that above integral equation admits at least one solution? At least one solution ఉండే విధంగా ఆ సొల్యూషన్ ఫంక్షన్ ఏదో మనము ఈ ఇచ్చినటువంటి 4 ఆప్షన్స్ లోకి వెళ్ళి క్యాల్కులేట్ చేయాలి. సో ఎఫ్ ఆఫ్ ఎక్స్ అనే ఫంక్షన్ ఇచ్చిండు, మనం ఎఫ్ ఆఫ్ ఎక్స్ ఫంక్షన్ ని ఎట్లా కనుక్కోవాలన్న విషయాన్ని మీటి క్లాస్ లో చెప్పే ప్రయత్నం చేస్తాం. రైట్, అయితే ఇక్కడ ఇచ్చినటువంటి ఈ ప్రాబ్లం కనుక చూసినట్లయితే ఫంక్షన్ y of x is equal to ఏం రాయొచ్చు, f of x plus 3 times of 0 to 1 xt y of t dt. మరి ఇది ఫ్రెడల్హోమ్ ఇంటిగ్రల్ ఈక్వేషన్ ఏ కైండ్ కిందకి వస్తుంది? ఇలా తీసుకెళ్తే ఇది ఒక ఈక్వేషన్ అవుతుంది. ఇది ఫ్రెడల్హోమ్ ఇంటిగ్రల్ ఈక్వేషన్ ఆఫ్ సెకండ్ కైండ్. హోమోజినియస్ నాన్ హోమోజినియస్? నాన్ హోమోజినియస్. fx 0 అయితే హోమోజినియస్, ఇది నాన్ హోమోజినియస్ ఫ్రెడల్హోమ్ ఇంటిగ్రల్ ఈక్వేషన్. ప్రీవియస్ వీడియోలో దీని గురించి డీటెయిల్గా చెప్పండి. రైట్, నౌ టైం వేస్ట్ చేయకుండా సొల్యూషన్ లోకి వెళ్ళిపోదాం. y of x is equal to f of x plus 3, అంటే ఇది లాంబ్డా వాల్యూ 3 అన్నమాట. లాంబ్డా 3 టైమ్స్ ఆఫ్ ఇక్కడ y of t dt, ఇంటిగ్రేషన్ విత్ రెస్పెక్ట్ టు t అంటే కాన్స్టెంట్ ఎవరు, x అవుతుంది. 3x టైమ్స్ ఆఫ్ 0 to 1 t yt dt. రైట్, ఇందులో ఈ పోర్షన్ మొత్తం ఏదైతే ఉందో ఈ పోర్షన్ ని మొత్తం కాన్స్టెంట్ కింద తీసుకుంటా, c1 అని తీసుకుంటాం. ఐ కెన్ ట్రీట్ దిస్ యాజ్ c1. అప్పుడు ఏమైతుంది, yx is equal to f of x plus 3x c1. ఇది వాల్యూ, y of x is equal to 3x c1. This is my first equation where c1 is equal to, where c1 value integral 0 to 1 t into y of t dt. ఇది c1 వాల్యూ. హియర్ మనం అబ్జర్వ్ చేయాల్సిన విషయం ఏంటంటే, వాట్ ఈస్ మై y of t? ఇక్కడ చూసినట్లయితే y of t is equal to y of x is equal to ఆల్రెడీ ఫంక్షన్ వాల్యూ ఉంది. y of x is equal to fx plus 3 of x c1. నాకు y of t కావాలి కాబట్టి x ప్లేస్ లో t పెట్టేస్తే we get 0 to 1 t times of y of t అంటే ఏమవుతుంది, f of t plus 3tc1 into dt. ఇక్కడ నుంచి వచ్చిన దాన్ని ఫ్రమ్ ఈక్వేషన్ 1 లోకి వెళ్ళి దీన్ని రాయగలిగాం. ఫ్రమ్ 1 by since by from equation 1. Now this value c1 is equal to, after multiplying t with this one, t into f of t plus 3t square c1 dt whole dt. Now integrating, separate integration చేయబోతాం. This value c1 is equal to integral 0 to 1 t into f of t dt, separate integration, plus 3 constant, c1 constant, integration of t square is t cube by 3. Limits are 0 to 1, 3 get cancelled. Now c1 is equal to integral 0 to 1 t into f of t dt plus c1 times of upper limit is 1 by 3, lower limit 0 substitute చేస్తే 0 by 3 is equal to 0. Upper limit is 3 get cancelled, and sorry, this is cancel 1 by 1. Therefore c1 is equal to integral 0 to 1 t into f of t dt plus c1 will cancel. C1 will cancel. Then what I am getting here, integral 0 to 1 t into f of t dt is equal to 0. ఇక్కడ మనకు ఒక ఈక్వేషన్ వచ్చింది. దీని నుంచి మనం ఏం చేయబోతా ఉన్నాము,
ఈ ఈక్వేషన్ ని సాటిస్ఫై చేసే ఫంక్షన్ వాల్యూ ఏదైతే ఉందో దాన్ని కనుక్కోవాలి. సో ఈ ఈక్వేషన్ ని సాటిస్ఫై చేసే ఈ ఎఫ్ ఆఫ్ ఎక్స్ ఫంక్షన్ ని మనము బై వెరిఫికేషన్ లోకి వెళ్ళేసి ఇచ్చిన ఆప్షన్ లోకి వెళ్ళి మనము కనుక్కున్న ప్రయత్నం చేద్దాం. సో ఎందుకంటే మనకి ఎఫ్ ఆఫ్ ఎక్స్ వాల్యూ కాబట్టి నౌ యూ సీ చెక్ ఫర్ ఫస్ట్ ఆప్షన్ బై వెరిఫికేషన్. వాట్ ఈస్ మై ఫస్ట్ ఆప్షన్? ఎఫ్ఎక్స్ ఇది ఈక్వల్ టు ఎక్స్ స్క్వయర్ మైనస్ 1/2 ఇచ్చాడు. బై వెరిఫికేషన్ ఫస్ట్ ఫంక్షన్ ఎక్స్ స్క్వయర్ మైనస్ 2 ఇవ్వడం జరిగింది. అంటే మనకి ఇచ్చినటువంటి ఇందులో సబ్స్టిట్యూట్ చేస్తుంది. ఇక్కడ ఆల్రెడీ ఎఫ్ ఆఫ్ టీ అన్నాడు, ఇక్కడ ఎఫ్ ఆఫ్ ఎక్స్ ఈక్వల్ టు ఎక్స్ స్క్వేర్ మైనస్ 1. అప్పుడు ఎఫ్ ఆఫ్ టీ ఏమవుతుంది? టీ స్క్వేర్ మైనస్ 1/2. నౌ ఐఎమ్ టేకింగ్ 0 వస్తుందా రాదా చూస్తా, చెక్ చేస్తాను. సో ఇంటిగ్రల్ 0 to 1 టీ ఇంటూ ఎఫ్ ఆఫ్ టీ, టీ ఇంటూ ఎఫ్ ఆఫ్ టీ అంటే ఏమవుతుంది? టీ స్క్వేర్ మైనస్ 1/2 dt. ఈ ఇంటిగ్రల్ వాల్యూ 0 వస్తుందా రాదా చెక్ చేయబోతా ఉన్నాం. రైట్, this is equal to integral 0 to 1 t into t cube minus t by 2 dt. Right, నాకు 0 వస్తే it is right, t into t square minus 1/2 after multiplication of this t into t square is t cube, t into 1/2 is t by 2, t cube integration is t power 4/4, t integration is t square 2/2 అంటే t square by 4. Right, this is 1/4 minus, so t square by 4 అంటే ఇక్కడ కూడా ఏమవుతుంది? 1/4 అవుతుంది. So this is equal to 0. So whenever we substitute f of x is equal to x square minus 1/2, the integral equation must be 0. 0 అయింది కాబట్టి option A is correct. Option A is correct answer కింద తీసుకోవచ్చు. Option A is the correct one. Now go for B. Option B చెక్ చేద్దాం. Option B ఏమి ఇచ్చాడు? Let for f of x is equal to e power x ఇచ్చాడు. So same integral 0 to 1 t into f of t dt సింప్లిఫై చేస్తాం. ఇంటిగ్రల్ 0 to 1 t into e power t dt, t into e power t dt. So this is the using integration by parts. This can be directly I'm using shortcut e power t పక్కకు పెట్టేసి, ఎందుకంటే ఆల్జీబ్రాయిక్ ఫంక్షన్ కాబట్టి t రాయండి. t డెరివేటివ్ ఏమవుతుంది? 1 అవుతుంది. 1 డెరివేటివ్ 0 అవుతుంది. స్టాప్ దిస్. సో సైన్స్ ఎలా ఉండాలి? ప్లస్ మైనస్, ఇది ప్లస్ ఉన్నప్పుడు ఇది మైనస్ సరిపోతుంది. So e power t into t minus 1 by using integration by parts we get e power t into t minus 1. Limits are 0 to 1. Therefore upper limit substitute cheste e power 1 into 1 minus 1, lower limit e power 0 into 0 minus 1 ఏమవుతుంది? 1 cancel అయిపోతుంది. This is 0 minus half minus plus 1. So this is not equal to 0. So this is discount. Option B is discount. సో ఇది ఆప్షన్ బి రాంగ్ అవుతుంది. సాటిస్ఫై కాలేదు కాబట్టి ఇచ్చిన ఇంటిగ్రల్ ఈక్వేషన్ ఆప్షన్ బి సాటిస్ఫై చేయలేదు కాబట్టి ఇట్ ఇస్ నాట్ ఏ కరెక్ట్ ఆన్సర్. అట్లా సి ఆప్షన్ కూడా చెక్ చేసినట్లయితే ఎఫ్ ఆఫ్ ఎక్స్ ఇది ఈక్వల్ టు 2 minus 3x ఇవ్వడం జరిగింది. 2 minus 3x, దాని ఇంటిగ్రల్ 0 to 1, సో t ఇంటూ ఎఫ్ ఆఫ్ టీ, టీ ప్లేస్ లో ఎక్స్ ప్లస్ లో టీ పెట్టినట్లయితే 2 minus 3t is equal to ఇంటిగ్రల్ 0 to 1 మల్టిప్లై చేయండి t ఇంటూ 2t మైనస్, సో t ఇంటూ 3t, this is equal to 3 times of t square, right, dt, yes 3t square. Now take integration 2 into integration of t is t square by 2, 3 times of integration of t square is t cube by 3. Limits are 0 to 1. So if this will be cancelled, this will be cancelled. So upper limit 1 substitute just 1 square minus 1 cube, 1 minus 1, lower limit 0 minus 0, this is equal to 0. Yes, 0 వచ్చింది కాబట్టి సాటిస్ఫై అయింది, ఈక్వేషన్ సాటిస్ఫై అయింది కాబట్టి ఆప్షన్ సి ఇస్ ఆల్సో కరెక్ట్. రైట్, అదే విధంగా లాస్ట్ ఫోర్త్ ఆప్షన్ డి ఆప్షన్ చెక్ చేసినట్లయితే ఆప్షన్ డి కనుక చెక్ చేస్తే లెట్ ఎఫ్ఎక్స్ ఇది ఈక్వల్ టు x minus 1 ఇచ్చారు. ఎఫ్ఎక్స్ ఇది ఈక్వల్ టు x minus 1. సో నౌ సబ్స్టిట్యూటింగ్ 0 to 1 t into f of t. f of t is t minus 1 dt. రైట్, ఇది 0 ఆన్సర్ వస్తుందా రా చెప్తాం. t into t square minus t dt. This is equal to t cube by 3 is equal to t cube by 3, t square integration. This is t square by 2. T cube by 3 minus t square by 2. Okay, so now you see this is value is the upper limit is 1, lower limit is 0. 1/3 minus 1/2 minus of 0 minus 0. This is equal to 2 minus 3 minus 1/6, which is not equal to 0. So option D is also
Option D is not correct. Option D is not correct. Discard. Right? Only correct options are only correct options are ఏమవుతాయి చెప్పండి? ఓన్లీ కరెక్ట్ ఆప్షన్స్ ఆర్ ఏ, ఇంకోటి లాస్ట్ టైం వచ్చింది ఏ అండ్ సి. ఏ అండ్ సి ఆర్ కరెక్ట్. ది 4.75 కాబట్టి ఏ అండ్ సి ఆర్ కరెక్ట్ ఆప్షన్స్ అవుతాయి. ఏ అండ్ సి ఆర్ కరెక్ట్ ఆప్షన్స్. ద ఫస్ట్ fx is equal to x square minus 1/2 సాటిస్ఫై అయింది. fx is equal to 2 minus 3x ఈ రెండు సాటిస్ఫై అయినవి. ఈ రెండు సాటిస్ఫై కాలేదు. బి అండ్ డి ఆర్ డిస్కార్డ్. ఓన్లీ ఏ అండ్ సి ఆర్ కరెక్ట్. ఈ విధంగా 4.75 కి సంబంధించిన క్వశ్చన్ ని క్రాక్ చేయడం ఎక్కువ టైం తీసుకోకుండా చేయొచ్చు. సో ఇది ఇచ్చినటువంటి ఈక్వేషన్ ఎలా ఉంది, ఇది ఫ్రెడెల్హోమా వాల్టెరా ఇంటిగ్రల్ ఈక్వేషన్ చెక్ చేసుకొని మనం ముందుకెళ్ళినట్లయితే ఈజీగా క్వశ్చన్స్ క్రాక్ చేయొచ్చు. సో మిత్రులారా, ఇంటిగ్రల్ ఈక్వేషన్స్ కి వచ్చే క్వశ్చన్స్ ని మనం ఈజీగా క్రాక్ చేయొచ్చు. కాబట్టి ఒక్కసారి మీరు డిగ్రీలో పీజీలో కనుక చదువుకున్నట్లయితే ఆ టాపిక్ ప్రిపేర్ అయితే ఈజీగా క్వశ్చన్ ని క్రాక్ చేయడానికి ఆస్కారం ఉంటుంది. ఓకే, థ్యాంక్ యూ. సో నెక్స్ట్ ఇంకో వీడియోలో వాల్టెరా ఇంటిగ్రల్ ఈక్వేషన్ గురించి ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తూ, సో మూడో క్వశ్చన్ 4.75 క్వశ్చన్ ఎలా ఉంటుందన్న విషయాన్ని మీకు పెట్టి అప్లోడ్ చేస్తాను.